ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር the nature or characteristics of planning concept የሚሆን ማለት ነው። So the nature or maybe characteristics of planning, right? The first one is the primacy of planning. This planning or the primacy of planning means that the functions of planning precede all other managerial functions, right? Planning ምንድን ነው? Primacy of planning ማለት ነው primacy primary እንደማለት ነው, right? የመጀመሪያ ቅድመ ፕላን ይሰራል, right? ለማንኛውም ማኔጅመንት ዋናው የማኔጀሪያል ፋንክሽን ምንድነው? ዋናው የመጀመሪያው ምንድነው? ፕላን ማለት ቅድመ ማውጣት ቅድመ መቅረጽ ነው አይደል? So since the other management functions are just performed to facilitate what the achievement of goals that are set in facilitate the achievement of goals that are set in planning process. Alright? Planning just logically precede all other managerial functions, right? Planning ማለት ከሁሉም ቅድመ የሚሰራ ነው። ስለዚህ ለዛ ነው just primacy of planning የሚባለው, right? ቅድመ የሚሰራ ነገር ነው ማለት ነው። የአንድ ካራክተሪስቲክ ሰው ማለት ነው። The other one is pervasiveness of planning, right? Just planning is what? Pervasive, right? Universal in the sense that, right? Planning ማለት ምንድን ነው? Universal, right? It's universal or pervasive, right? That means it's the function of all managers regardless of the level they belong, the time spent on planning, the significance, the characteristics, it's right. Planning ምንድን ነው? Just all the managers regardless of the level they belong, right? The time spent on planning, the significance, the characteristics ናቸው. Planning የሁሉም ማኔጀር ያስፈልጋል የትኛውም ቦታ ያስፈልጋል, right? Planning exists in all organizations regardless of their type and size. የትኛውም ትንሽም ትልቅም ዛሬም ነገር ሁሌም ቢሆን ፕላኒንግ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው, right? አለ ፕላኒንግ ምንም ነገር ሊሳካ አይችልም ማለት ነው, right? The other one is contributions to purpose and objective, right? So this implies that the purpose of any plan and its supportive and derivative plan is to facilitate the accomplishment and achievement of the purpose and the objective of the organization, right? ስለዚህ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል, right? እነዚህ ዓላማዎች እንዲሳኩ ፐርፐዝ እንዲኖረን ያደርጋል ማለት ነው, right? Right? So managerial planning seeks to achieve consistent coordinated structure of operation focused on desired goals or ends, right? So without planning, action might become merely randomly active, producing nothing but choice, right? አለ ፕላን ምንድን ነው? just ዝብርቅርቅ ያለ ነገር ነው እንጂ ምንም ነገር ማሳካት ይከብዳል, right? even ብናሳካው እንኳን በጣም ረጅም ጊዜ ይወስድብናል ማለት ነው, right? Planning is directed towards efficiency, right? Planning ወደ efficiency ይመራናል, right? So plan are efficient if they achieve their purpose at reasonable cost. When cost is what? Measured not only in terms of time, money, or production, but also in the degree of what? Individuals and group satisfaction, right? So the other one is it concerns future activities, right? Right? Since planning is deciding currently about the future, it involves what? Forecasting and what? Decision making, right? እንግዲህ ፕላኒንግ ምንድን ነው? ፊቸር አክቲቪቲያችን ይወስናል፣ ወደፊት ምን እንደምንሰራ ይወስናል። ለምን? ፕላኒንግ ምንድን ነው? መጀመሪያው ለወደፊት የምንሰራውን ነገር ማቀድ ነው አይደል? አይ ዲሳይድ ማለት መወሰን ነው አይደል? እንዲሁ ደግሞ ወደፊት የሚመጡ ፖሲቢሊቲዎችን ኦብስትራክቸሮች ምን ማድረግ ነው? ፎርካስት ማድረግ ነው። ከዛ ዲሲሽን መውሰድ ነው። ስለዚህ ዲሲሽን ማለት አንድ ካራክተሪስቲኩ የፕላኒንግ ምንድን ነው? የወደፊት አክቲቪቲያችን ይወስናል ማለት ነው። So the essence of planning is what? Looking ahead and is concerned with deciding in the present what is to be done in the future, right? እንግዲህ ወደፊት ምን እንደምንሰራ ይወስናል ማለት ነው, right? So it has a dynamic aspect, right? It is just flexible and continuous now, right? Planning, it's just a dynamic aspect now, right? ተቀያሪ ተለዋዋጭ ነው, right? It's flexible and continuous. በየቀኑ ፕላን ልናደርግ እንችላለን። ዛሬ ያወጣነው ፕላን ነገ ላይ ኤሬዝ አድርገን በሌላ ልንቀይረው እንችላለን, right? ቋሚ አይደለም። አንድ ጊዜ ፕላን አድርገን ማለት ሁሌ ያ ፕላን ይኖራል ማለት አይደለም, right? ሊቀየር ይችላል, right? It's flexible and just continuous, right? A manager plan on the basis of some assumptions, right, which may not come true in the future. Therefore, what? He has to go on revising, modifying and adjusting plan in the light of what? Prevailing reality. እንደ ሁኔታዎች እነዚህን ሪቫይዝ ልናደርጋቸው እንችላለን፣ ሞዲፋይ ልናደርጋቸው እንችላለን፣ አጀስት
ልናደርጋቸው እንችላለን ራይት ፕራዮሪቲያቸውን ሲኩዌንሳቸውን ልናስተካክለው እንችላለን ሪቫይዝ ልናደርግ እንችላለን በአዲስ ሶ ለፕላናችን ምንድነው ማለት ነው ሁሌም ኮንስታንት ላይ አንችላለን it may be flexible or continuous right the other one is those planning is not only the primary functions of management but it's also continuous functions of management ስለዚህ ፕላኒንግ የመጀመሪያ ስራም ብቻ ሳይሆን ሁሌም ቀጣይነት ያለው ስራ ነው ማለት ነው right so planning is flexible as it is what based on future conditions which are also dynamic right planning ምንድነው flexible ነው እንዲሁ ደግሞ it's dynamic right it's dynamic right so in sum every business plan must have the following characteristics objective feature ready flexibility stability comprehensiveness clarity and simplicity አላማት right በአጠቃላይ ስናየው ማንኛውም ቢዝነስ ምንድን ነው what እነዚህ ቅዶች አሉት ምን አለው ማለት ነው ኦብጀክቲቭ አለው there is futurity there is flexibility there is stability comprehensiveness clarity simplicity እነዚህ ኮንሰፕቶች አሉት ማለት right so the other one is the importance or purpose of planning ነው ይሄን በኔክስት ቪዲዮ የምናየው ሆና ማለት ነው right so ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናል ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ thank you being you are watching the video till the end right